హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లెర్న్ విత్ శ్రీని. ఈరోజు మనం పీజెడ్ ఐఎన్ఎస్కే గురించి చూద్దాం. సో అసలు పీజెడ్ ఐఎన్ఎస్కే అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఎన్ యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ వి యూజ్ ఇట్ యాజ్ ప్రైమరీ కీ. యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్ అంటే లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వి టేక్ అవర్ నేమ్ యాజ్ ఏ యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్. ఇప్పుడు యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్ అంటే నేను శ్రీనివాస్ అని అన్నాను అనుకోండి, there can be 10 numbers of Srinivasas and so that is not an unique identifier. So when we combine Srinivas with some initial, so that becomes more unique, and if we add date of birth, it becomes further more unique. And if we add timing to that date of birth, whatever the time we have born, so that gives an unique identification of a person. Similarly, ఇప్పుడు ఒక రూల్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే లెట్స్ గో టు Pega. సో let me open any of the property. So I'm taking this one property as an example. So if you say employee salary, that will not be an exact unique identifier. So pzInsKey is an unique identifier. So let me take the pzInsKey of this one. Okay, let me copy it into the notepad. సో ఫస్ట్ నేను ఒక రూల్ తీసుకున్నాను. సో దాని యొక్క pzInsKey తీసుకున్నాను. సో ఇది ఈ ఎంప్లాయీ శాలరీ అనే ప్రాపర్టీ యొక్క pzInsKey. సో pzInsKey ఈజ్ లైక్ దిస్ ఎంప్లాయీ శాలరీ అనేది రూల్ నేమ్. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఇది రూల్ యొక్క ఓబిజే క్లాస్. మనం ఒకసారి ఈ రూల్ యొక్క XML వివెక్స్ఎంఎల్లోకి వెళ్తే px_obj. So every rule like property, report definition, data page, every rule will have a px_obj class. So ఈ px_obj class is the starting part of the pzInsKey. సో pzInsKey యొక్క starting is rule obj property. సో తర్వాత ఎరీ డేటా ఎంప్లాయీ డేటా. సో ఇది చూస్తే మీరు ఇక్కడ చూస్తే క్లాస్ ఏదైతే క్లాస్లో మనం ఆ ప్రాపర్టీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద రూల్ క్రియేట్ చేసామో దాని యొక్క క్లాస్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ నేమ్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ప్రాపర్టీ నేమ్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీ శాలరీ. సో ఎంప్లాయీ శాలరీ అండ్ in addition to that the prex create date time of that property. So all this together forms a pzInsKey, which is an unique identifier. Okay, so this is like rule instance. So whatever the rule which is associated with a class and a rule set, that comes under rule instance, and this pzInsKey for rule instance. సో మనకి pzInsKey రూల్ ఇన్స్టెన్స్ మీరు చూసారు కదా. సిమిలర్గా మనం pzInsKey ఆఫ్ ఎ డేటా ఇన్స్టెన్స్ అంటే విచ్ ఈస్ నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏ రూల్ సెట్. లెట్ మీ ఓపెన్ ఎనీ ఆఫ్ ద డేటా టైప్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే డేటా టైప్లో సో ఇప్పుడు ఇక్కడ లెట్స్ సే 1 2 3 4 5 6 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో అవుట్ ఆఫ్ విచ్ మీరు మొత్తం డేటా పాస్ చేయాలంటే వీ కెన్ పాస్ ద ఎంటైర్ క్లాస్. ఇఫ్ యూ గివ్ ద ఎంటైర్ క్లాస్ వీ కెన్ డిప్లాయ్. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో మీరు ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టెన్స్ లెట్స్ సే ఓన్లీ దీస్ టూ వీ నీడ్ టు మూవ్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. 2 ఇన్స్టెన్సే మూవ్ చేయాలనుకోండి బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. సో లైక్ ఎలా తీసుకుంటారు pzInsKey అంటే, సో ఈ లెట్స్ సే
ఇక్కడ pzInsKey of this data instance, you can take it like this. So py px results. So the pzInsKey of an individual data instance. Okay. సో ద డేటా క్లాస్ ప్లస్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ యూనిక్ ఐడెంటిఫైర్ ఉంది కదా, వాట్ ఎవర్ దిస్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ అన్ రిక్వైర్డ్ ప్రాపర్టీ ఉంది కదా, దట్ బోత్ దిస్ ఎడిషన్ విల్ మేక్ అన్ డేటా ఇన్స్టెన్స్. సో ఇప్పుడు మీరు pzInsKey ఆఫ్ ఎ రూల్ ఇన్స్టెన్స్, pzInsKey ఆఫ్ ఎన్ డేటా ఇన్స్టెన్స్ టూ చూసారు. సో సింపులెస్ట్ వే ఆఫ్ టేకింగ్ అన్ pzInsKey ఈస్, simplest way ఏంటంటే shift F8. సో if you use shift F8 you can get the pzInsKey. మీకు ఒకవేళ రావట్లేదు అనుకుంటే షిఫ్ట్ ప్లస్ ఫంక్షన్ ప్లస్ F8 ట్రై చేయండి, ఇట్ విల్ వర్క్. సో దిస్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ వే ఆఫ్ టేకింగ్ ద pzInsKey. సో అదర్ థింగ్ ఈస్ యూ కెన్ టేక్ ద pzInsKey manually. So if you go to vxml and go for pzInsKey, you can get the pzInsKey of the rule. Yeah, so this is the second way. And again we also have easily we can take, so data instance తీసుకునేటప్పుడు సో రూల్ సెట్ రిలేటెడ్ pzInsKey తీసుకోవాలంటే 2 ways, just shift F8 and vxml. సో ఇప్పుడు డేటా ఇన్స్టెన్స్ దగ్గర నుండి ఇప్పుడు ఈ డేటా ఇన్స్టెన్సెస్కి మనము pzInsKey తీసుకోవాలనుకోండి. సో ఓపెన్ ద డేటా ఇన్స్టెన్స్ అండ్ గో టు ద క్లిప్బోర్డ్, and under clipboard you will find a page called py virtual record editor results page. So in this you can expand the px results, you will find all the list of the results here. So like that you can take that. Okay, so let's say if you are getting list of results, right, let's say you want to take it for only second record. You open the second record, and one important thing here is if you are taking pzInsKey via this method, you definitely open that record in editor mode, like you should keep that cursor on that, and then if you go to clipboard and open that py virtual records editor results, this page once. So whatever the results which you have selected, right, that pzInsKey will directly get. This is the other way of taking the data instance. So or else another way also we can take the pzInsKey of a data instances. We can go to product rule. Under sysadmin we have the product rule. So just open any product. Okay, let me clear this one. And let me open the countries. Okay, and query this. Generally it should display the results, and if we select but if you can see somehow it's not showing the results, but if you see the countries, yeah, there are 3 records. So you can select, however it's showing 3 check boxes, but somehow it's not giving. You can select whatever the instance you want to move and submit. It will be added in the individual instance and move via that way. So to summarize this, pzInsKey is a unique identifier. So in Pega we have rule instances and data instances. If you want to pull up the pzInsKey of the rule instance, we can use shift F8. If this is not working, you can use shift plus function key plus F8, and manually you can go through the vxml and you can pull up the pzInsKey. So for data instances
In clipboard you have a page called py virtual records editor. From there you can select. If you want to click on the whatever the instance, filter that instance and edit that, then only you'll get the pzInsKey. Or directly via product rule you can select the whatever the give the class here and query it here and select that. From there also you can get the pzInsKey. Thanks.